Hi guys. Bonjour tout le monde. How's it going? We're waiting for people. Oh, there's Jay's dance. There you go. He owes you this dance from the other day. Ça, c'est la danse qu'il vous doit de l'autre journée. Oh, il est disparu. C'est tout. Ça, c'est la fin de la danse. Watch the replay. Wow, I know, eh? Aaron says good moves. Chantal says wow. Yeah. Donc, Karen says yay. Vero is celebrating. Everybody's very happy. Hello tout le monde. Belle danse. Merci Jacinthe. Hello everybody. Go Jay. Suzanne says she loves it. Donc, Dancing Jay. All right. All right, guys. So, what do we have to show you today? Lavinia. But amazingly enough, I mean, there are stamps, mais sont pas nouveaux. May says too short. Lise says you're in form. T'es vraiment en forme. Hi, guys. All right. Bonjour, bonjour à tout le monde. Mais t'as manqué la danse, mais tu peux reculer après puis le voir, OK? Parce que maintenant, il est là. Donc, la danse est là. Si jamais vous trouvez ça pas assez long, vous pouvez le regarder plusieurs fois. So, you can watch it a couple of times. If you missed the dance, you can go back and watch it. No problem. All right, guys, I'm about to kiss a fool or something because my nose is so itchy. Okay, so let's just jump in there. We did get some ATCs today. So let's have a look at those. J'ai eu ça par la poste de Brigitte. Okay, so still on our theme from the month of April. Yes, April. C'est les poissons. And then this one is the Bahamas. So this is for this month's theme. And look at these. You kind of are missing the whole beauty of it with these beautiful shells Deidre made. Okay. Mais eux autres sont plus difficiles à poster. Et je pense Magali était ici aujourd'hui, donc elle a laissé une autre batch. Et c'est les lettres qu'elle a fait de aquarelle par-dessus. OK. Donc, elle a embossé la lettrage salaire, puis après fait la doodling et les aquarelles. Okay? So, beautiful ATCs. All right. So, you remember we were talking about the books yesterday? The Dilutions books. Did I get a chance to show you this yesterday? I know Jay found them for me, so I got to show you them. All right. I forgot to show you about the elastics, but that's okay because they're out of stock. So, when they come back in stock, I'll talk you through those. So some of these items that I got in, je vais vous montrer le cours que j'ai fait avec Antonis, OK? Ça, je pense que peut-être on va l'offrir comme un petit cours virtuel, OK? So, beautiful, beautiful, OK? Et je pense que ça, je vais l'offrir comme mini-cours virtuel. Hello, Marie-Josée. Hello, France, Ariel, Colette. Hi, everybody. All right. So,
Interestingly enough, ce que j'ai trouvé intéressant, hello Karine, was primer. Okay, yes, I loved that class. Thank you. Primer. So somebody said to Antonis, as we were priming our canvas, c'est quoi la différence entre le primer et le gesso? Donc, lui a dit que le gesso est pour papier, votre canevas, puis tout ça. Il a dit le primer, vous pouvez mettre sur n'importe de quoi. Il a dit même sur le mélamine, le métal, le acrylique. Nous autres, quand on a peinturé sur notre canevas, on a fait le en dessous de la canevas, puis il y avait même les agrafes. On a peinturé par-dessus avec le primer. Et après ça, la peinture a bien resté dessus. Oh, allô de Georgia. Cool. Et comment est mon ami Mickey? Karine, est-ce que tu l'as embrassé pour moi? So anyways, so primer, Antonis said, is even more versatile because it will go on anything. Okay, so like I said, we were priming our canvas on the back side, and I went right over staples, and it covered it in like one coat. And then when I put paint on it, it was perfect. So he said he puts it like he was doing melamine, and he painted this right over it, and it just stuck, and it was beautiful. So he definitely thinks that primer and gesso are very different. Bonnes vacances, ma belle. Okay. Bien sûr. Good. Then mixed media glue. So we used the Stamperia mixed media glue with the paper. Now, the way he applies mixed media glue, l'application qu'il a faite, ils disent que nous autres, on a collé un papier à un carton. Puis, il me dit que souvent, la monde disent à lui, il n'y a pas... Comment est-ce qu'elle l'a dit? Elle a dit, la monde dit que ça colle pas. Ça colle pas sur la carton épaisse comme chipboard puis tout ça. Il dit, mais je les check, puis il fait une couche très, très mince. Comment est-ce que ça peut coller? Il dit, probablement la première partie est déjà sec avant que tu as complété toute ton application. Donc, il a dit, check-moi quand je mets une application de colle, puis il en met en masse. Donc, c'est un très bon colle. Mais plus que ça, il a parlé de le Extra Forte, il a dit. OK? Ceux-là, il a dit que c'est comme le Glossy Accents, des choses comme ça. Il dit il est tellement fort, puis il l'utilise pour tous ses chipboards, ses bois, puis tout ça. Donc, 3 nouveaux produits qu'on va tenir de Stamperia plus régulièrement, ça va être ces 3-là. OK? Pas aucune raison que plus que j'ai suivi le cours puis j'ai bien aimé les produits. Okay? So these are going to be 3 more products that we will carry regularly. It's a mixed media glue. Very good to slop down when you're doing a heavy, like a lot of gluing. Put it down a thick coat with a paintbrush and you'll get a nice adherence. Okay? And then the extra forte we were using when we were gluing down his wood pieces, metal, chipboard, things like that. Okay? So just 3 good glues, but if you already have your favorite glues, I totally get it. Okay? This is a new color, Indian turquoise of paint that I have in a solo.
I will tell you that I liked the texture of the paint, okay? Si vous faites des gel plates, vous allez aimer ça aussi sur les gel plates. Nous autres, on l'a peinturé, mais j'ai bien aimé la peinture. Donc, si vous avez jamais essayé leur peinture, nous autres, on l'a pas beaucoup individuellement. On l'a dans des paquets de peinture qui matchent certaines collections. So we've usually, 3D matte gel, Dominic, is also very good, okay, is the glue matte. You know what? I didn't wait for it to dry to see. Oh, this one? This one, yes, because I put a coat on top of my paper too. So yes, this is matte. So these paints we do carry right now in packages. They come by collection as to what matches what paper collection. Okay. My friend May asked me to order this, or our friend May asked me to order in flower pearls in white and in black. So the black are coming, and I kind of looked at these and I went, hey, they look like prills. Okay. Not to sell prills short, but this is a bigger jar. I hate when it doesn't want to focus. Voilà. Donc, le pot est beaucoup plus... Je sais pas pourquoi. Chaque jour, il faut geler au moins une fois. So, the other thing you need to remember with these, when you have something white and you own alcohol ink, you can always dye some of them another color. Just saying, okay? May, I did speak to my company, and they are going to do their best to grab all of those products that we wanted. So, including Flower 3, we are trying. So, I'm going to get these in a couple of different colors that they have, hopefully. So, we're working on that. Also, the pollens. How come I don't have the pollens here? Can you grab me the pollens? We've got 3 colors of the pollens back in, and then there's some more colors coming next week. Now, May, you need to tell us what these were used for. Okay? So, I don't know. These are styrofoam flower buds. Okay? Donc, they're styrofoam. Je ne sais pas comment dire ça en français. Yes, May does have great taste. And she must have seen them on a video. And Dress My Crafts is a great company. Donc, on a eu 3 couleurs en restock aujourd'hui. On a le doré. Okay, so this is the gold pollen thread. Then we've got the baby pink pollen thread and the dark pink pollen thread. Okay, donc ces 3-là sont revenus en stock. Mais j'ai un néon qui s'en vient, j'ai un jaune, il y en a plus, un vert. Donc, il y a des autres couleurs de ceux-là qui s'en viennent. But the buds, Vicky P made flowers a few months ago with these products. Ah, that's why. So, vous pouvez chercher Dress My Crafts et Vicky P sur le canal de Vicky P en ligne ou on YouTube, et vous allez voir son vidéo. So what did she use these for? Do you remember, May? What the buds were for? Were they, like, did she put glue on them and adhere something to them, or did she tint them? I'm going to go look that up, guys. Okay? Nouveau masking fluid. Donc, c'est dans la même style de bouteille que tous leurs autres produits. Ça, c'est la fluide pour faire masking sur vos cartes, OK?
Si vous êtes comme moi, vous êtes peur de mettre ça, une fluide, sur votre... comment expliquer ça? Si vous avez étampé une image. So, normally, if you stamped an image and you wanted to, let's say, stamp something else, si on veut étamper une fleur ici, puis on veut pas que les deux touchent ou rien comme ça, mais on veut que ça a l'air qu'ils touchent. So if you didn't want them to touch, but you wanted it to, like you didn't want them to overlap, but you wanted it to look like they would touch, you would put down a masking on here. So there are masking papers that you would put on almost like a Post-it note. So you would stamp it onto your masking paper, la même étampe, sur le papier masking, et coupe le papier. You would cover this, and then you could do your stamp. Then when you would peel up the masking paper, you would see this practically attached to that. Okay? Great technique. Hi, Jose. Hi, Leanne, Deirdre. You can do the same thing with masking fluid liquide. Vous pouvez faire la même chose. Mais, et je sais qu'il marche. But if you're like me, you need to see it happen parce que je suis une plus visuelle, parce que dans ma tête, ça va mouiller tout ça. Comment est-ce que ça va rester propre en dessous? So I would really kind of like be nervous to put this on because it's a liquid, and then you let it dry and it'll peel off like a mask, or you could rub it off. In this case, dans le cas ici, à cause qu'elle a utilisé des aquarelles, si je mettrais un liquide par-dessus, je vais avoir plus peur de le faire. Mais si vous colorez avec les Copic, vous pouvez le faire. It's really good for snow on roofs. Cover the roof with masking fluid, then apply color however, and then peel off. Yes, absolutely, definitely quelque chose que vous pouvez faire aussi. Donc, ça, c'est masking fluid. Ça, c'est juste des collants pour Father's Day qui s'en vient. Now, how many of you guys are familiar with Gansai Tambi? Sont des aquarelles, OK? They come dans une grosse boîte verte et on a plusieurs différentes collections de add-ons. OK? Il y en a une qui est toute dorée. Il y a une qui est toute perlée. Maintenant, ils ont fait une batch de 6 couleurs graphite. Okay? So now they've made a 6-color pack graphite colors. So what would that mean to us? That would mean they're on a grayscale. So imagine this was an aubergine. It would have more of a grayscale in it. Okay? That is the best way I can explain a graphite color. That is what they add to color to darken it. Okay? Yes, Japanese watercolors, and they are amazing. Okay? So, quand vous mouillez ces palettes-là, toutes les rectangles comme ça, et vous mettez votre pinceau dans l'aquarelle, c'est crémeux. OK? Eux autres sont vraiment, vraiment une bonne qualité. Mais ces couleurs-là, donc on a 6 couleurs. Et la façon qu'il fait plus foncer une couleur, c'est d'ajouter soit une blanc, un graphite ou un gris foncé et des noirs. Et c'est comme ça qu'il fait foncer ou palette une couleur. Donc voilà, c'est ça qui va l'air les couleurs ensemble. Okay? So that is how they darken colors, and that is how they lighten colors. The more white you add to a color, the paler version you're going to get to it. The more black you add to a color, the darker the version.
but it's a very fine line. Yes, they're a matte watercolor. They will be a matte watercolor. But here, by adding graphite, not completely black, they can get a really intense aubergine. Okay? So, and those will be nice and creamy. Look at this like denim-y color. C'est un mélange d'un bleu-vert. So beautiful, beautiful colors. Okay? Yes, they are a very good quality. So they're not cheap, $26.95, mais ça c'est 6 couleurs, donc c'est comme $4 la couleur. Et pas tellement dispendieux. Sont faits par Kuretake. Et comme j'ai dit, on a tenu les Genzai-Tambi depuis des années. Puis chaque fois qu'il fait une sortie d'un 6, je les commande toujours. Okay? So, just another one to be familiar with. Allez le voir, faire une recherche avant de sauter sur une haute aquarelle si vous l'avez quelque chose de similaire déjà. En disant ça, je vais vous dire que la semaine prochaine, Nikki from Polka Doodles, elle va nous joindre encore. Puis ce fois-ci, quand elle utilise ses Karine markers, on va tous savoir de quoi elle parle. So that being said, where I said try out things before you jump in head first, next week, Nikki from Polka Doodles will be joining us on a video again on Wednesday, mercredi, à 11h, okay, le matin, at 11 o'clock in the morning. And she will probably use her Corinne markers again. She's the one who talked to us about them. And feel free to ask her questions, but at least now we'll know the markers she's talking about. So some of the unique properties of those markers are that they have a free flow. Donc, il n'y a pas, souvent dans un marqueur, il y a une éponge dedans. Et c'est ça qui tire l'encre, puis que, I don't know how you'd explain it, but that's how the ink descends into the tip of the marker. Well, this one is just pure ink going right through the marker. So that's why it flows more freely. It doesn't have to come off a sponge. Okay? So, oh yeah. Les carines métalliques, incroyables sur noir et blanc. All right. So we'll look at those more. Et bonne nouvelle, je vais l'avoir, j'espère. OK, bonne nouvelle. Si tout va bien, on va l'avoir bientôt à l'unité. All right, 3D Adhesive Sizzix. So I did a card with Sizzix. And again, we use the 3D adhesive to foil. Okay? So can you see all that foil on there? Oh, you did when I walked here, didn't you? You see all that foil on there? Donc, ce que j'ai fait, on a utilisé un cercle. This was a circle that was embossed. Okay? Elle l'a embossé pour nous autres. Puis, on a utilisé l'envers de la gaufrage. Okay? So, we used the back side of our embossed circle. We inked it. And then I took Sizzix 3D adhesive on my finger, of course, and just dragged it across, put my foil down. Immédiatement, j'ai mis le foil. Il faut pas attendre. Vous pouvez attendre que ça sèche, mais il faut pas. J'ai mis mon foil, puis j'ai frotté dessus. J'ai enlevé, puis tu peux le voir combien de foil est bien collé dessus. So it just adds... It's incredible. Et ça, c'est juste les petits foils de Sizzix qui vient comme, je ne sais pas combien de feuilles dans un paquet, mais incroyable et facile. Okay? So, very, very cool technique, very easy. Okay? So that's what I used the 3D adhesive for.
Yes, it's glue as well. Oui, c'est un colle, mais ça, on sait, c'est un colle. Mais aussi, ça fait ça. Okay? What is the difference with the Spectrum Aqua? The Spectrum Aqua is not as highly pigmented. I can't say pigmented. It's not as intense a color, Dominic. I find that their system, the brush is very different, and that it is, their colors aren't as intense. So that's my biggest difference. Dina's tags, like I said, I got to jelly print with Dina this week and do a class. And again, it just reminds me how much I love her stuff. So I just reordered tags. Nothing more exciting than that. Cet papier-là, est-ce que vous pouvez voir cette couleur? Donc, cette couleur-là, c'est un bleu marine perlé ou lustré. Okay? So this one is lustré. And this is it right here. No. Yes, that's the one they used. So this one is French Navy. Donc, on l'a dans le lustré qui est là. Et celui-là est comme, it looks more glittered, eh? So that's this one. Donc, on a utilisé les deux. Le rose là, c'est le rose sur la carte. So this was all done with their new muted colors. And once we're looking at that, let's find the die as well. Et voilà le matrice qu'on a utilisé. La raison que je vous montre ça est qu'il y en a plusieurs morceaux. Donc, ils ont coupé assez pour qu'on peut faire 2, 3, 4 gâteaux. So you can decide how many layers and how wonky you want them to be. Which ones did you find them wonderful, Dominic? Was it the Corinne's or the Spectrum Aqua? So you see, vous avez aussi ceux-là et ceux-là et tous les différents niveaux, all the different layers here. Et vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez faire juste un petit. So all those pieces are interchangeable on the cakes. Et ils viennent tous dedans. All right? So you have a ton. What does it tell you? 10 dies, mais ça coupe beaucoup de morceaux avec chaque die. Comme ça, c'est une die, mais ça coupe 2, 4, 7 morceaux dans une die. Ça, c'est une die, mais ça fait les gâteaux ou le glaçage et aussi un contour à la fin. Okay, so you can see that you get a lot of cuts out of that. So we had a lot of fun doing that class. I am going to do a Graphic 45 class. I'm hoping to do a Graphic 45 class that I took, and it's using this size tag. So that's where that came from. Mais ça, c'est une matrice de Graphic 45. La format ici fitterait sur leur tag. Donc, ça dit que ça va vous laisser juste un petit bande quand vous matez sur votre tag. Okay? So, it makes the size that mats perfectly on Graphic 45 tags. So, oh, really? Well, that's good to know. I'm glad you like them. But I really, I've been enjoying the Corinne ones. I find the colors are incredible. Oui, Véro, les tags sont des die incroyables. Sont forts, sont durables. So, Veronique says she has these dies, and they're some of her favorites. These tags, not the dies. These tags are her favorite tags. So these dies match those tags. Ça, c'est le format ATC, puis ça, c'est la grande qu'il fait.
All right. Dina's craft cardstock. Well, again, we used it to make the spine of the mini album with Dina, so that's why I have that. Ça, c'est des acétates de Craft Perfect. 7,75 en a 5 feuilles, mais ils sont pas minces. OK? Oui, il y en a 3 kits de tag de Graphic 45, c'est vrai. Puis les dies sont vraiment beaux. Ils découpent très bien. Oui, c'est vrai. All right, watch this. I'm going to do the hip move. So this is their acetate. So what I want you to see is it's not a flimsy piece of acetate. C'est couvert, OK? Il met une couverture par-dessus pour que ça gratte pas. So they put a cover on there so that it doesn't scratch. But it is not, c'est pas une acétate mince. Donc c'est plus comme un petit plastique qu'une acétate. All right? So 5 sheets, c'est 7,75. C'est un bon deal. Okay? So just to let you know. Voila. Now this is white cardstock from Dress My Craft. They also have a, They also have a floral cardstock, which I will be getting in. Laurent, si t'es là. I know, May, you're waiting for it. We've had it before. It is a nice molding paper for flower. But I will tell you that their cardstock is thick, okay? And it's nice and thick, and it's also slightly textured. Donc, à cause de la texture, quand vous avez un papier qui a une texture dedans rigide, vous pouvez voir la texture quand vous mettez de l'encre. Donc, une encre de stress, vous allez voir un beau texture quand vous ancrez votre papier. So when you ink something like this, especially with distress ink, you will get a beautiful, beautiful texture showing, okay? I know Elle's from Elizabeth Craft, her soft cardstock as well. You have that beautiful, beautiful texture. I'm trying to see if I can get the texture showing for you, but I really can't. So it says eco-friendly, great for scrapbooking, card making, distressing, coloring, tearing edges, puis tout ça. Altered art, stamping, flower making, die cutting, donc tout. Et c'est 300 GSM. Donc ça, c'est plus comme leur 100 grammes. Puis je vais recevoir la semaine prochaine leurs 200 grammes. Et ceux-là, c'est plus comme le 80. Okay? So it is a very nice pack of cardstock. There are 10 sheets, $9.75, very in line with price. Okay? I'm going to talk to you about Dina's few stencils here. Okay? Love, love, love. Just use them in a class. Why don't I get that class? Would you guys like a Dina Wakely class? Learning some jelly printing with that? Because this was a class that made me feel happy. C'était un cours qui m'a fait contente. So, this is where, you see this? Where I just took out my page. That is what I used that craft cardstock for. Sur-là, le papier-là, c'est à cause que c'est si rigide pour faire quelque chose comme ça. So, if I did a class like this, just going through with some gel printing and some tissue papers, vous êtes intéressés, vous autres?
Encore, je pense que je vais le faire virtuel. Oui, je peux le faire en magasin, mais on n'a pas de place pour plus que 6 à 8 personnes. Donc, pour le moment, je pense qu'on va le faire virtuel pour que tout le monde peut venir. But talking about that, I'm going to decide if we're going to just suggest that you have these products or sell them as a kit for the class. But these stencils are the ones I got to use, okay? And I really loved using them, okay? So there's that circle. See this circle here? That's this one here. I thought that was really cool to ink. This here, c'est celle-ci. OK? Donc, tu vois les 4 fleurs. Tu vas le voir en plusieurs places où j'ai mis les markings de ceux-là. Et dans le rose en dessous, vous allez voir toutes les formes ici. So, I'll tell you what those are called. But, that wasn't smart of me because if I include them in the kit, no, it's okay. Parfait. So, this one is called Things That Grow. Et ça dit masks au lieu de pochoir à cause que vous avez les deux morceaux. Vous allez voir que j'ai utilisé le pochoir et le masque sur même page. Okay? So that is what it is cool for. Yes, I use tags to make the book. Absolutely. Many times I've used tags to make books. Then we've got marks. So when you hear about mark making, that's what these stencils are. And you have 4 different patterns on here. It's not on the back. 4 different patterns. Tu vois les 4 motifs? So it's all on here. So love this one. And then this was just fun because they look like almost like molecules. Okay? So as I showed you there, I just thought it was a really cool design. This here, the script, which is upside down, I might add, but you wouldn't have known if I didn't tell you, is tissue paper. Is Dina's tissue paper. Okay? So I had a lot of fun with that. So yes, we will definitely talk about that as a class. Here is new blending brushes from Dress My Craft, OK? Ça, c'est toutes les compagnies avec qui j'ai suivi des cours. C'est une classe qu'elle a fait cette semaine. Oui, c'est une classe que j'ai faite cette semaine que je veux vous offrir. All right. Un cours qu'elle a donné? Non, un cours que j'ai suivi. All right, here. This is what the blending brush looks like. This is from Dress My Crafts. Il vient juste d'arriver dans une boîte. Aujourd'hui, did you get your missing box yet? Yes. It's out for delivery, okay. That we were missing from yesterday's order. Okay. Donc, c'est les poils. C'est comme les Bitty Bunny blending brushes en forme. So I'll say size-wise, it's like the Bitty Bunny blending brush. And it's pink. So it's pretty. Okay? 7 et 25, je pense le Bitty Bunny was a little less. Mais c'est beau. Puis ils ont un autre style. Je l'attends de l'avoir. Ceux-là, il dit c'est un pinceau, mais c'est vraiment une spatule. Quand vous voulez mettre vos tissus
ou vos rub-ons ou des choses comme ça. Ça, c'est une spatule silicone dur. Okay? So this one is a spatula. That is what it's shaped. Oops. That is what it's shaped like. Okay? Spreads paste easily, helps in creating layers, great to use with stencils. Donc, vraiment pratique. Vous avez besoin plus qu'une, citez-moi, parce que moi, je vais avoir une à chaque table, parce que j'oublie toujours d'amener quelque chose avec moi. So, those are some new tools from Dress My Crafts. Really was interested in that. The Crafters Workshop just came out with a bunch of new stencils. So, for my mixed media marking mania friends, ça ici, ça a l'air comme, they look like lightning bolts or diamonds or metal, comme le deck plate hier. Ceux-là s'appelle Slimline Diamond Plate. OK? Mais ils ne sont pas parfaits, les diamants. C'est pour cette raison je dis qu'il a l'air un peu comme un lightning bolt. Ceux-là, vous pouvez utiliser au complet ou juste isoler un fleur. So this you could use complete or just isolate a flower. All right. Then we've got this beauty here. And again, great on Slimline or on their watercolor board. And this one is sunflowers in milk pale. This would be beautiful on a big tag as well. This one here, also flowers. This one is Slimline lavender in jar. La lavande dans un pot. And then this beauty is called Slimline Circular Rings. Okay, I'm going to show you this, mais l'échantillon, on va l'avoir la semaine prochaine. Mais ils ont toujours un échantillon ici. It's not new, but it's new à Scrapbook Central. It is the shopping cart. I'll tell you what's new about this one, if I'm not mistaken. Je veux être certaine avant de dire, mais c'est possible que ça fait dans l'autre façon que celle de l'an passé. I'm not sure if this is the one, but there is one that came out last year, and then one that's, okay, so ceux-là, c'est celle qui est sortie l'an passé. Et je pense qu'il fait une nouvelle sortie cette année pour une qui va dans l'autre direction. Je ne sais pas pourquoi, mais just comme ça. So this is a 3D shopping cart. I know Michelle Sturgeon has this, and I believe Michelle has it and loves it. You can make up a whole shopping cart and then stick things in it à cause que c'est soulevé par environ un demi-pouce, ici puis là. Donc, vous pouvez mettre des sacs dedans, vous pouvez mettre des cadeaux dedans, une bouteille de vin. So, very, very cool. And here are gifts and presents et la grosse boucle que vous pouvez faire dessus ou mettre dedans. Okay? So, there's all the different things to decorate the cart, to make bows, and presents, okay? So all that goes in there. I'm not sure why they keep showing the shoes, because the shoes, les souliers, sont pas dans une ni l'autre de ces matrices, okay? Eileen Hull. So this looks like another frame die, okay? Donc, ça fait une cadre. Encore, vous allez couper deux comme cette forme-là, puis deux comme ça. Ou vous pouvez couper 4 comme ça, ou 4 comme ça, pour faire différentes formes ou grandeurs
2 cadres. So depending how many of each one you cut is what size your frame will be, okay? So this one, which is, let's say, about 4 inches, would mean you could make about a 4-inch square frame. This one, which is more 6 inches, then you can make a 4x6 frame, putting one like this on the top and one on the bottom. Again, put 4 of these and you have now a 6x6 frame. So, saying all of that, that is how these were made. And what you can see in the background est vraiment la forme ou la bonne format d'un plioir de gaufrage ordinaire de Sizzix. So if you want to get an idea of the size, that background here where you see the crochet mandala, that is the regular size of a Sizzix embossing folder, okay? And yes, you can cut them down and make them smaller, but this is the basic, okay? Donc, ça dit 3 die. 1, 2, what am I missing under there? Let's look up top. Okay. I don't know. I guess it's the slope. On est sur là aussi. I guess to do that. Je sais pas. All right. So we've got that. Jay will help me by putting that back in its packaging. We're good. I missed something here. We got round grid blocks back in stock. C'est juste retour de stock. On a reçu le weave encore de 3D de Tim Woven. Ceux-là, tellement populaire. Pink Fresh. Hey. Let me show you the cards for this. This you gotta see. So, the card for this. Look at that. Donc, c'est simple. C'est la cercle en arrière que vous voyez. Et après ça, les découpes que vous voyez ici, c'est le washi tape. Okay? So, you know, I've told you that they make washi tape that lines up with their die. So you can buy a stamp and a die, Pink Fresh, or you can buy the washi tape and the die. So this is what it looks like. Francine thought it was amazing how quickly she made these 2 cards. Voilà le petit cercle de la die. Voilà la grosse cercle. Et tous ces morceaux étaient découpés avec une passe de la washi tape. Okay? So I love this washi tape one. This is the hibiscus. But look at how pretty that came out. And more than that, I don't know if you guys can see the bling. Ça, c'est un brun iridescent. Puis, voilà, vous pouvez voir un petit peu plus. Ça change couleur dans les lumières. Vraiment. Check ça. Tu vois le bling maintenant? Il change de couleur. Can the inner and outer part of the circle be separated? Yes, Jacqueline. We glued them together, but yes, I believe they can. Now you're asking, I forget, but I believe, yes, they do. Yeah. Okay. So that is the Pink Fresh stitched circles. Here's the other card we made in that class. Voilà l'autre carte. Et ceux-là, c'est juste étampé puis ancré avec des pochoirs. Okay? So remember, I always say trust in the circle, in the stencil. Ceux-là étaient ancrés avec le pochoir. Voilà les perles iridescentes encore. Puis le fond ici, c'est un fond par Pink Fresh, déjà avec la couture faite dans le fond et ça découpe les cœurs. Je n'ai pas la matrice en avant de moi, donc je ne peux pas vous donner le nom, mais je n'étais pas supposée de montrer les échantillons aujourd'hui. C'est pour cette raison que je n'étais pas préparée pour ça.
Je m'excuse. Then we have Dina's words. So, j'ai pas complété le livre encore. Ceux-là n'est pas fini. C'est pour cette raison que je peux pas complètement offrir le cours. Mais je vais ajouter des souhaits de typed ledgers from Dina. Okay? So this has, Dina a dit qu'elle a vraiment pris une semaine. Elle a sorti son typewriter, puis elle a sorti 2 ou 3 ledgers qu'elle avait autour de la maison. Elle a enlevé des pages. So she took out a bunch of pages from her ledgers, and she literally sat there and typed up each one of these quotes. She said it took about a week. So she said, when you read them, you will find typos, you will find all sorts of things, but just keep that in mind. Those were typos because it was done by hand. Okay? We have the Molotow masking fluid. Okay, en crayon. So that's all of that. Now let's go to our polka doodles. Ça, c'est quelques nouveaux étampes, puis quelques qui ont revenu en stock parce qu'elle va probablement les utiliser dans son vidéo. Okay? So some of these are new and some are restocked because she is supposed to be using them in her video. So this one is Friendship Days. Et voilà. Okay. Can you give me her samples there, please? I see Francine has them. This one is called Hello Friend. Hello Friend. Just so fun and whimsical. Look at that owl and look at that bird. J'aime les soucis. Soucis? Wait. They are so cute. Look at her. Come on. Donc, ceux-là, ils s'appellent Wonderful World. This one is called Homegrown. Homegrown. For my dog lovers. Ça, c'est pour celles qui adorent les chiens. So this one is called 16 clear polymer stamps. No, I'm kidding. Ça s'appelle Woof You. Woof You. Et jamais une sans l'autre. Meow You Doing. Meow You Doing. Vraiment. OK. Après ça, ceux-là, on l'avait déjà. OK. So, check your stock. Ça s'appelle Sweet Smile. Sweet Smile. Ceux-là aussi, Rainbow Wishes. Rainbow Wishes. Ça aussi, Sunburst Trees. Donc, qu'est-ce qui est spécial de Nikki? Est qu'elle prend quelque chose qui a l'air comme rien de nous autres, puis elle le fait incroyable. Was the birds new or did we have the birds? I think that was new, eh? Chirpy? Yeah. No. No? Okay. Stay Chirpy. C'est pas nouveau, mais il restait plus en stock depuis un bout de temps. So, there's those beautiful birds again. Et ceux-là non plus, ça s'appelle Bumpy Road. Bumpy Road. Okay. This was their paper line called Birthday Fun. The last time we got it in, it flew out. I am pretty sure we had Birthday Fun. No? So who am I mixing it up with? Somebody had a birthday one come in. And then I ordered back in 2 of my favorite stencils. Okay. So, voilà. Et ils sont pas glacés, ce papier-là. Okay? So,
These are not glossy papers. 1, 2. So very, very cute papers. Very fun, very birthday. These are sprinkles. Then on a des animaux. Hip hip hooray, happy birthday. Les chandelles. Ça dit happy birthday dans des ronds. Beaucoup de fois, les ballons. We've got balloons. We've got les chiffres. We always have a plaid. Polka dots. I'm skipping a few, I believe. Sorry, guys. Et des mots très petits, donc vraiment very subtle. Okay? So very, very cute paper pad. This was one of the most popular stencils, probably because I am an influencer and I influenced you guys because I love bubble stencils. I'm not sure if I have a confetti stamp star. I'm going to have to look into that. So this one is called Heavenly Circles. Une populaire, parce que je l'adore. And this one, because Nikki used it last time when she was on our video, that's why you guys all loved it. It's called Park Life. Okay, c'est pas nouveau. C'était juste très populaire avec vous autres. Now, quick, I'm going to look at her examples and see if there's some here with the new stamps that I just showed you. But she did send us a ton of samples based on what we still have here in stock. She does wonderful things. Okay. Donc, toutes ceux-là, vous pouvez trouver toutes les étampes de ça, soit dans celle que je vous montrais ou qu'on a encore en stock. Parce qu'elle travaille comme ça toujours. Elle dit, qu'est-ce que vous l'avez en stock pour que je peux vous montrer des exemples? So, oh look, she sent us a copy of her original. She did this on one of our videos. Okay, so very cute. Donc ça, c'est toutes des choses qu'elle fait elle-même avec ses étampes. But I want to go here to the real stamped ones, pas juste un papier. Hey, Fred. Look how cute. Okay. So, look at this. Ça, c'est avec les couleurs chargées, ma petit oiseau, la maison de oiseau, puis tout ça. And that must be from the new one, if I had to guess. Where was it? The one I said I love that owl. Sur-là. Donc, that's from this one. Okay? On voit les maisons, puis tout ça, la petite oiseau. So that's from that one. Ça ici, c'est les fleurs que je viens de te montrer. Voilà une autre faite avec ça. So these are all done with the newer stamps. Look at that. Elle fait beaucoup avec des couleurs vives. Look at this. Okay, this is layered. All sorts of layered stuff. I'll keep this up in the store there. Look how beautiful she is. So beautiful. So, and look at this. Un petit cadre avec toutes les fleurs. Et je suis certaine qu'elle a utilisé les néons de Karine, marker Karine. I'm positive she used the Karine neon markers on this. Absolutely. Ça, c'est les marqueurs Karine en néon, certainement. Puis ceux-là. So cute. Okay? So we thank Nikki for all of that. All right? So all of this is good. That. Now let's take a quick peek at Lavinia. They too came out with masking sheets. Donc on a reçu les masking sheets.
Is that the bubble stencil she used? There. Let me see. Hang on. Bubble stencil that she used. In what example? Trying to reconnect. I'm not sure which example you're asking about. So I'm not sure if it's the one, my dear. I'm sorry, I can't answer that. Here's the masking sheets. And then this is a matte. It's thin. Et c'est les deux côtés. Donc c'est gros. Okay? So I'm going to say that it's quite long as well. So it's double this size. So if this is about 8 inches, I'll say it's about 16 inches long. Okay? 16 to 18 inches long. So these are back in stock. This is called Flower Fairy. One of her, well, for me, it's always been one of my most popular. The butterflies. What are they? Flutterbees? Yep. Flutterbies. These are the 3 dancing fairies. 3 dancing fairies. This should be Dancing Till Dawn. Yep. Dancing Till Dawn. And this should be Seeing is Believing. Seeing is Believing. Okay. On the one in the frame. No. This one? No. That is not the bubble stencil. Sorry. Okay. Now we have the mini lamp. So the minis go like hot cakes. Stars 1 mini. Mini fish. Flutterby mini. Okay, je vais faire les mini vite. Bellflower mini. Mini bee, toujours très populaire. Mini crown. Mini dragon. Ou dragon mini. This is mini sycamore. Mini pine cone. Star group mini. Then we have mini flutter. Then we have leaf 2 mini. I still have something new to show you. Then we have mini branch. I'm getting the old out of the way. Mini caterpillar. Mini leaf 5. And leaf 1 mini. Okay, the minis are always very popular and especially at the price. Now let's talk about sprays. I have not seen the video on these sprays. Je n'ai pas eu la chance de regarder la vidéo. Not to be consumed. Ça, c'est une bonne idée. Garde loin des enfants. Mange-le pas. Brasse-le bien avant d'utiliser. Beautiful acrylic sprays. Permeates porous surfaces such as card, wood, leather, and fabric. Vous pouvez l'appliquer juste avec la push-push ou une éponge, un pinceau. Pas toxique, non-toxique. Light fast, wash fast. Specially formulated for a wide range of crafting. Wash fast, donc ça dit que c'est permanent, je pense. Donc, il faut le braser très bien. Okay? So remember, you always want to shake side by side. Side by side. So here are the colors. We have teal.
La semaine prochaine, on va faire quelque chose avec ceux-là. Chartreuse. Cranberry red. Brick. Burnt umber. Oh, that looks beautiful. Periwinkle. Periwinkle. Blanc. Toujours important, un blanc. Jaune. Sun yellow. Jaune. Midnight blue. Ooh, you can be sure I'll be opening one of those. Claret. Claret. Emerald green. Vert émeraude. Why are they difficult? Oh, you're asking Dominic. And then bright orange. Parce que ça bouche souvent au niveau de nozzle, même si on les passe sous l'eau. Yes, I will, Star. I'm hoping to do a demo with them next week, as well as, we need a drum roll, Jay, as well as the Mysticals. Now, combien de vous autres connaissent les Lindy's sprays? How many of you know Lindy's sprays? Okay. Lindy's sprays come in a bottle, a misting bottle, and all you get in there is powder. Okay. All you get in there, that's right, and you love them. So now Lavinia has made the same thing. A mica powder with just a ton of mica, okay? Il faut ajouter vous-même de l'eau. Ils disent encore beautiful premium quality mist spray infused with shimmering mica, specially formulated for a wide range of products. Moi, normalement, je bouillis, comme dans celle de Lindy's, il faut bouillir votre eau en premier et laisser refroidir un petit peu, okay? So you want to boil your water and then let it cool just a little bit until it gets to a more tepid kind of feel, and then pour your water in. And it just makes it a pure water that you're putting in, because the chemicals in our water are very good for our body, but not always good for our paints. So boil your water and then let it cool a little and then add it. Donc, tu l'ouvres, tu ajoutes l'eau jusque là, puis brase-le. Vraiment, vraiment, la première fois, vous voulez le braser très, très, très bien. Okay? So you will add water to these. So I'm going to tell you the colors. Pinkella. Okay? Oublie pas, il y a une mica. Donc, on voit la couleur de la mica, mais on peut pas voir la couleur de la dye qu'ils ont inclus sans ajouter de l'eau. So we can see kind of the color of the mica that's there, but we don't know the color of the dye that they powdered in there until we add the water. So go by the label as a kind of idea, all right? So mica infused, Pinkella. And yes, these I plan to show next week. Oui, l'eau distillée, mais encore pour les Lindy's, Cindy, ils ont suggéré de le bouillir aussi, mais si vous voulez, juste mettre pas froide, parce qu'une eau froide est plus dure pour mélanger et diluer une poudre dedans. Okay? So then Indian Sunset. So yes, l'eau distillée, il marche aussi, mais vraiment, c'est pas difficile de bouillir. Mais moi, j'ai même bouilli l'eau distillée. This one is called Bumblebee. Okay? So
if the colors are true to the labels, they are stunning. Spring moss. Mahogany twist. Oh, this is going to be interesting to see. Oh, I can't wait for that one. Surla Kingfisher. Fruit sorbet. Oh, amble green. Intéressant. These are going to be very interesting to see. Chestnut Bay. Chestnut Bay. Blue Moon. Blue Moon. I saw you standing. Oh, sorry. Purple Orchid. Vraiment. Je ne vois rien orchidée ni mauve. OK. Et Golden Temple. Golden Temple. Intéressant tout le monde, mais il faut attendre jusqu'à la semaine prochaine pour les voir utiliser ou aller voir sur le site ou le canal YouTube de Lavinia. Il y a une belle dame, Tracy, qui fait tous leurs projets. And if you really want to see how those work, you can definitely visit Lavinia's YouTube or just go onto their blog. Tracy does, there's a lovely lady, Tracy, who works for them. I'm sorry, I do, or I don't know, she's with the company. And I do not know her last name, but she does amazing videos with all the products. So you can definitely have a look and see what it's all about, because she definitely has done videos with these, okay? And as I was explaining to May next week, I hope to do a demo with some of the Lindy sprays, and I'm going to try and use these to see if they work the same way. So I want to kind of do a comparison. Yes, Dominique, nous sommes ouvertes lundi, okay? Donc, comme toujours, on est fermé dimanche. Mais samedi, nous sommes ouverts, puis aussi lundi de 11h à 6h. OK? Donc, à lundi tout le monde, puis amuse-toi bien la fin de semaine. Je sais que moi, je vais travailler pour finir tous mes projets et pour faire un plan pour les cours. Yes, I don't know about the new colors. I have to find out, Manon. My supplier, who I used to get them from, I'm not sure if they've been bringing in the new colors, so I might have to speak to Lindy's themselves, but I am looking into it. So have a fabulous weekend, guys, and next week I hope to do a bunch of demos for you. Oublie pas que mercredi, on va voir le vidéo de Polka Doodles à 11h mercredi. So don't forget, we're going to be visiting with Polka Doodles Wednesday at 11 o'clock in the morning. Unfortunately, with the time difference, that is when we're going to have to go live. So have a great weekend, guys, and we'll see you next week. Bye.